Welcome to today's English classes in Lezend Classes. So I hope you have already learned the tenses topic in our English language. So today we are going to discuss about test of spelling. So how and why spelling is very important in our English language. So spelling is very important, especially in written form. So whenever you go for a competitive exam, so whenever you are asked to write anything in a descriptive form, so spelling plays a vital and crucial role. So how to write a correct spelling or how to pronounce a correct spelling. So in English language, the way we pronounce is different and the way we write the spelling is completely different. Why there is a difference in pronunciation and in writing only in English language? Why? Because English is a language of sounds. So English is a language of sounds. So this is a language of sounds. So in English, generally we have only 26 alphabets. But these 26 alphabets are making 44 different sounds. So in that 20 sounds are vowel sounds and 24 sounds are consonant sounds. So generally we have how many vowels, how many alphabet of vowels we have? We have A, E, I, O, U. These are only the alphabets. But here, as I told you, it is a language of sounds. These 5 vowels will make 20 different vowel sounds and remaining 21 consonants will make 24 consonant sounds. So we have 21 consonants in our English language and the 21 consonants will make 24 different sounds. Whereas we have only 5 vowels, but these 5 vowels will make 20 vowel sounds. Okay, so here in writing or in identifying the spelling, so these sounds will play a vital role in spelling. So always the pronunciation will be different and the writing will be different. So that is why you have to learn spellings a lot. So to get a good command over spellings, you have to go through newspaper articles and go through the newspaper magazines or go through the English news channels or watch English movies or else read English storybooks or else read English related books. So like this, there are different type of books or magazines or news channels where you have to refer exclusively related to only English. So there they pronounce different words, but even though they pronounce, you have to write those words. So pronunciation will be in different way and the way of writing or the spelling of the word will be in different way. So why only in English? So why there is a difference in pronunciation or why there is a difference in writing the spelling? Why? Because if we go through the history of English, so many words have been taken in English from different languages. In English, you have words derived from Greek, you have words derived from Latin, you have words derived from Italian, you have words derived from French and many other languages. So this is the reason why, because spelling has become a difficult one in English language. Why? Because in English many words are taken from different or various languages. So because of that, the pronunciation and the spelling has become difficult in English language. So to get command over spelling in English language, you have to know some basic rules in English language. So you have to know the rules related to spelling. So then only you can write a correct spelling in English. So how to get a command then? How to go through this? So if you go through the dictionary, you will have number of words.
So you have to go through the dictionary, or you have to refer books, or you have to refer magazines, and then you will get a good command over the words as well as the spelling of that particular word. So here in today's class, I am going to explain you some basic rules related to spelling. How to get a command over a particular word. There are some basic rules. So the first basic rule is, as I told you, we have 20 vowel sounds, and as English is related to only sounds, okay, so in 20 vowel sounds generally we have 12 monophthong sounds and 8 diphthong sounds. So 8 diphthong sounds we have and 12 monophthong sounds we have. So overall it makes 20 vowel sounds. Okay, so here in these 20 vowel sounds there are monophthongs and there are diphthongs. So here we have to go through always the sound. So the sound makes the word. And another most important thing in English language is we do have silent consonant in English. We have silent consonants. Silent consonants. For example, R, H-O-U-R, R. So here H is silent, and honest, H-O-N-E-S-T. Here H is silent. So these silent consonants are also playing a vital role in pronunciation and in writing the spelling of a particular word in English. So there are only silent consonants only in English language. So the other languages do not have the silent consonants. So these all things like sounds or the silent consonants make English language a different level. It is really a different level. So this language is completely a different one. So that is why in writing the spelling of a particular word, it will make you difficult, okay, but not impossible. So you can learn the spellings of a particular word if you know the basic rules of spelling. Okay, so while discussing the questions, so while we go into the topic, I will discuss different basic rules related to the spelling. So I hope so already you have written the exam related to the test of spelling which has been conducted by Lezend Classes. So already you might have aware with the question paper. Okay, so now let us discuss the question paper, and while discussing the question paper I will say you the basic rules related to the spellings. So the first question is, choose the incorrectly spelt word. So here the question is, you have to choose the incorrectly spelt word out of the given options. So the first one is demurrage, cultivate, demonstrate and permanent. So what is the wrongly spelt word in this? It is cultivate. Why? Because in cultivate here there is no I. So the spelling of cultivate is C-U-L-T-I-V-A-T-E. So if you have the command over the words, so then you can easily identify what is the wrongly spelt or incorrectly spelt word. So here in this question, incorrectly spelt word is cultivate. Okay, and the other spellings are all correct. The first one, the answer is B, cultivate. So moving on to the next question. So in this also you have to choose the incorrectly spelt word again. So here options are already, almost, almighty, adder. So here, see here, already and almost, almighty. So all, generally if we write all in an individual word, we write two consonants. L is a consonant, again L is a consonant. Okay, but here what happened is
already. Here R is a consonant, L is a consonant. Here L is a consonant, M is also consonant. Here also L is consonant, M is consonant. So doubling of L has taken place. But when doubling of L takes place, for example, if it is followed with vowel, A is vowel and L is consonant. So when do the doubling of word takes place? Doubling of word takes place only if it is followed with vowel and consonant. A is vowel, L is consonant. So if it is followed with vowel and consonant, then end of the consonant word you have to double. But see here, already. So in already, one L we have to remove. And in almost also we have to remove one L. But here L is not removed. So that is why incorrectly spelled word is almost. And in this also, almighty, here also L is removed. So it is correct spelling. And adhere is completely a different word. So the correct answer or the incorrectly spelled word in the given set of options is almost. Why? Because we have to remove one L. So in option A and option C, L is removed, whereas in option B, L is not removed. So that is why B is incorrectly spelled word. Okay? So moving on to the next question. So here in this third question also, you have to select an incorrectly spelled word. So see here, dependence, these are two same words, whereas dependence option A is rightly spelled word. The correct spelling is DEPENDENCE. Dependence, the spelling of dependence is correct, whereas in option B here A is given. So this is incorrectly spelled word, dependence. So already option A they have given the correct spelling word, whereas in option B they have given wrongly spelled word. So obviously the incorrectly spelled word in the given option is option B. And entrance, this is the correct spelling, and entertain, this is also the correct spelling. Okay, so for the question number 3, option B is the incorrectly spelled word, so option B is the right option. So now here again we have to select incorrectly spelled word, and in this the incorrectly spelled word is dismissal. Why? Because here EL, but the sound it is making is A sounding, dismissal. Okay, so the word should end with A but not E. So dismissal. So as I told you, how could I find the word immediately that it is wrong? Why? Because based upon the sounds. So in English, every word will be related to based upon sounds only. So here dismissal, the sound is AL. Okay, so that is why, but in the given question they have given it as EL. So the correct answer is dismissal, AL. So dismiss, it is a correct spelling. Entertained, it is a correct spelling. Distress, it is a correct spelling. So let me give an explanation related to this option B. We have one basic rule. For example, in English, so generally we have regular verbs and irregular verbs. Okay, so regular verbs in the sense, whereas V2 and V3 will be same, whereas for irregular verbs V1, V2, V3 will be completely different. So let me take one example. Talk. So talked, talked. So here this is a regular verb. Why? Because V2 and V3 is same, whereas go, went, gone. So go is V1, went is V2 and gone is V3. Okay, so
V2 and V3 is same for regular verbs, and V2 and V3 will be different for irregular verbs. So what is the basic rule of spelling is, for regular verbs generally we add ed to the past tense and to the past participle. We add only ed. So this adding ed to the given verb, so this is V1. So to the V1 for regular verbs we have to add V2 and V3 to the given spelling. So adding ed is the basic rule for the spelling. And for the same things, if the monophthong, if it is a short vowel, if it is a monophthong, then if the word ends with e, for example, smile. So smile is a monophthong sound. Monophthong means we are pronouncing it for a single time, only once. అంటే ఒకటేసారి ఈ వర్డ్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మొనోప్థాంగ్ అంటాం. డిప్థాంగ్ అంటే 2 times ప్రొనౌన్స్ చేస్తే దాన్ని డిప్థాంగ్ అంటాం. ట్రై మీన్స్ 3 times. సో బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్, అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ వర్డ్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ని బట్టి అది ఒకసారి ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నామా, 2 సార్లు ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నామా, ఆర్ 3 times ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నామా, ఆర్ 4 or more times if we pronounce, then it is called as poly. Okay, so smile. Here what happened, idi short vowel, smile. Okay, short vowel, smile. ఎన్నిసార్లు ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం, స్మైల్ ఒకటేసారి ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, స్మైల్. బట్ హియర్ ద వర్డ్ ఎండెడ్ విత్ వాట్, ఈ. అంటే ఈ వర్డ్ ఈ అనే దాంతో ఎండ్ అయింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్, ఇఫ్ ద వర్డ్స్ ఎండ్స్ విత్ ఈ, then generally you have to add only e to make it past form. అంటే ఈ వర్డ్ని పాస్ట్ ఫామ్కి చేయడం కోసం మనం ఏ కాన్సోనెంట్ యూజ్ చేయాలి, డి అనే కాన్సోనెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో స్మైల్ అంటే స్మైల్ అనేది ఈ అనేది వొవెల్. సో వొవెల్, సో ఇక్కడ ఈ అనే వొవెల్తో ఎండ్ అయితే మనం జనరల్గా డి అనే కాన్సోనెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్. సో లైక్లో కూడా ఈ అనే వొవెల్తో ఎండ్ అయింది. సో టు మేక్ ఇట్ పాస్ట్ టెన్స్, అంటే దీన్ని పాస్ట్ టెన్స్ చేంజ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం, డి అనే కాన్సోనెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు లైక్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ V1, జనరలీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ టు పాస్ట్ ఫామ్ by adding d consonant, and as the word is ending with e, so generally we have to add d. That is the rule, we have to add d. So whereas for these examples we have to add ed. So idi V1 to change from V1 to V2 and V2 to V3. So the basic rule of spelling is we have to add ed for regular verbs, and if the word ends with e, then we have to add d. So this is the basic rule of spelling. Okay, so moving on to the next question. So in this also again we have to find out the incorrectly spelled word. So here again same words are given, rudiment and rudement. So same words, we generally same words. So this is the correct spelling, and option B is incorrectly spelled word. Rudiment. This is the wrong spelling. This is cornered. See here the same rule applied. Corner అనేది V1. So ఈ corner అనే V1 కి generally if we apply the basic rule of spelling, దీనికి ed అనేది యాడ్ చేసాం. So this is the basic rule of spelling. And concerned కి కూడా, సో కన్సర్న్ అనేది V1. సో దీనికి మనం ed యాడ్ చేసాం, టు మేక్ ఇట్ పాస్ట్ టెన్స్ ed యాడ్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ రూల్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ జస్ట్ బిఫోర్. సో ఈ కార్నర్ అండ్ కన్సర్న్ అనేవి V1. సో టు మేక్ ఇట్ పాస్ట్ టెన్స్, అండ్ V2 అండ్ V3 ఆల్సో విల్ బి సేమ్, కార్నర్డ్, కన్సర్న్. V2 V3 కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సో వీటికి మనం ed యాడ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్. సో ఆబ్వియస్లీ దీస్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. రూడిమెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్, B is the incorrectly spelled word. Sixth question. So in this also you have to find out the incorrectly spelled word.
awkward, submission, submerge, disappoint. Submerge is the answer. So this is based upon the sound. The correct spelling is ERGE, submerge. But here we got ARGE. Idi enduku ante it is based upon the sound. So based upon the sound, actually here it is SUBMERGE. Okay. So this is the wrongly spelled word, disappoint. So disappoint, that is the correctly spelled word. Awkward, it is a correctly spelled word. And submission, it is also a correctly spelled word. Okay. So here let me teach you another one basic rule of spelling. Okay, here doubling of alphabets has taken place in submission and in disappoint. Okay, then what is the basic rule of doubling of alphabets? For example, if it is a one syllable word, for example, fit. So fit is a one syllable word. Okay. So in this one syllable word, so here I is what? Vowel, and T is what? It is consonant. So what happens? Fitted. So here the last whatever the consonant is there, that should be doubled. Okay. For example, big. So in this big, I is a vowel and G is a consonant. If it is a one syllable word and if the word is followed by vowel and consonant, then the consonant should be doubled. So bigger or biggest. Okay. Next, tall. So here A is vowel and L is consonant. So here what we get? Taller or tallest. So if it is a one syllable word and in the word if there is a vowel and consonant, then that consonant should be doubled. Okay. So this is one basic rule related to spelling. So I could give you some examples like hop. So O is a vowel and P is a consonant. So you have to doubling. So hopping. Okay. And next is dub. So U is a vowel whereas B is a consonant. So in the same word, these are all one syllable word. So in the one syllable word, if you have a vowel and consonant, then the consonant word should be doubled. So dub. So dub, dubbing or dubbed. So this consonant, so two B's came. So these are doubling of the consonants. So this is one basic rule related to spelling. So doubling of words takes place only if it is followed when, if it is a one syllable word. అంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే అది వన్ సిలబుల్ వర్డ్ అయి ఉండాలి. వన్ సిలబుల్ వర్డ్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటేసారి చేయాలి, లైక్ డబ్. ఓకే, హిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బిగ్. సో ఇవన్నీ మనం ఒకటేసారి ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. సో అండ్ ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద రూల్? బిగ్. సో ఐ అనేది వవెల్ అండ్ జి అనేది కాన్సోనెంట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ అంటే ఒక వవెల్ ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే దెన్ ఈ వర్డ్లో కాన్సోనెంట్ వర్డ్ని డబుల్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ రూల్. ఓకే, సో నౌ ద సిక్స్త్ ఆన్సర్ ఈస్ సబ్మర్జ్. వై? బికాస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈస్ SUBMERGE. Okay, so and in this I have explained doubling of words or doubling of spelling eppudu jarugutadi I have explained you now. Okay, next, autumn, condemn, documented and sequence. And in this the incorrectly spelled word is documented. So documented is the wrong spelling. Here again, based upon the sound, you have to write ENTED.
Okay, so here they have given ANTED. ఇక్కడ ENTED document. సో డాక్యుమెంట్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి ENT. ఓకే, బట్ దీనికి ED యాడ్ చేసాం. ఎందుకు? నేను ఆల్రెడీ ఒక రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వర్బ్ V1కి V2 V3 సేమ్ ఉంటే రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అయితే ED మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ED యూజ్ చేశారు, బట్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద సౌండ్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి ENT బట్ నాట్ ANT. ఓకే, సో that is why incorrectly spelt word. So on incorrectly spelt word documented. And autumn, so see here in this autumn and condemn ikkada silent letter will play a vital role. See autumn, so ee n anedi silent consonant. N is a silent consonant. Okay, and condemn lo kuda N is a silent consonant. So I already told you silent consonants kuda chala vital role play chestayi. Okay, so autumn N is silent and condemn N is silent. Okay, but here we are not pronouncing autumn condemn అని మనం ప్రొనౌన్స్ చేయట్లేం, బట్ స్పెల్లింగ్ రాసేటప్పుడు మాత్రం N అనేది రాస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ why you have to learn spellings is pronunciation is different and writing a spelling is different. Autumn N is silent, condemn N is silent, but spelling రాసేటప్పుడు N రాస్తున్నాం. ఓకే, సో in these type of words అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో N అనేది సైలెంట్ అండ్ N ఈజ్ ఎ సైలెంట్ కాన్సోనెంట్. కాన్సోనెంట్ అంటే అదర్ దాన్ AEIOU అంటే ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా మిగతా ఏవైతే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయో మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో అవన్నీ కాన్సోనెంట్స్. కాన్సోనెంట్ ఆల్ఫాబెట్స్ వేరు, కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ వేరు. So identify the difference when I say between a consonant and consonant sound. 21 consonants ఉన్నాయి మన ఇంగ్లీష్లో. ఓకే, అదర్ దాన్ దీస్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ 21 కాన్సోనెంట్స్. ఓకే, తెలుగులో అయితే మనం ఎట్లా అయితే అచ్చులు హల్లులు అంటామో మన ఇంగ్లీష్లో వొవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎన్ని వొవెల్స్ ఉన్నాయంటే 5 వొవెల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ వైజ్ 5, బట్ ఈ 5 వొవెల్స్ 20 వొవెల్ సౌండ్స్ని చేస్తాయి. దేర్ ఆర్ 20 వొవెల్ సౌండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కానీ 21 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి. 21 కాన్సోనెంట్స్ 24 సౌండ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో వెన్ ఐ సే కాన్సోనెంట్ అంటే B, D, G ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే, సో అవన్నీ కాన్సోనెంట్సే. కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వేరు, కాన్సోనెంట్ ఆల్ఫాబెట్ వేరు, వొవెల్ ఆల్ఫాబెట్ వేరు, వొవెల్ సౌండింగ్ వేరు. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో బేస్డ్ అపాన్ ద సౌండ్ వి ప్రొనౌన్స్, అండ్ వైల్ రైటింగ్ it is different. While writing the spelling it is different, while we pronouncing the word is different. Okay, so this is the main thing you have to observe in English language. Okay, so moving on to the next. So here incorrectly spelt word, potential, influential, augmented, subsequent. So the answer is augmented. So augment, the correct spelling is augment, ENT. Okay, so here also we have used ED. So influential, correct spelling, potential, shell, correct spelling, subsequent, it's a correct spelling. So then what is wrong? Augment, ment, ent. So the ent, but here the spelling they gave us an, augmented. So that is why augment it is. So the wrongly spelled word is augmented. Why? Because the correct spelling is AUGMENT, but here they have given us ANT. Okay, so this is the wrongly spelled word and the other words are all correct. So incorrectly spelled word, allotted, breathe, defendant, punishable.
So what is the wrongly spelt word? Allotted. Why it is allotted? I already told you one rule. Okay, O is what? Vowel. T is what? Consonant. In a word, if a vowel and consonant comes, then what we have to do? We have to double the consonant. We have to double the consonant. But in the given word, the doubling of the consonant did not take place. Ante ee consonant ni double chesara ee word lo cheyaledu. But what is the basic rule of spelling? Oka vowel, oka consonant వస్తే in a given word లో ఈ కాన్సోనెంట్ అనే వర్డ్ డబుల్ కావాలి. బట్ ఈ వర్డ్లో డబుల్ అయిందా? కాలేదు. కాబట్టి హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ అలాటెడ్. ఓకే, సో ALOTTED ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. బట్ ఇక్కడ డబ్లింగ్ జరగలేదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. బ్రీత్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. Defendant, it is correct. Punishable, able, it is also correct. Okay, so the option A is correct. Dinner, dining, woolen, discrepancy. Here the answer is dinning. So DINING. So ikkada meeku oka doubt raavachu. So here I is what? Vowel and N is what? Consonant. జనరల్గా వొవెల్ కాన్సోనెంట్ వస్తే జనరల్గా ఏం కావాలి? డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కావాలి. ఇక్కడ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ జరిగింది, కానీ ఇది ఎక్సెప్షన్. అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ డూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ వర్డ్స్. అంటే ఈ బేసిక్ రూల్ ఆర్ స్పెల్లింగ్ బేసిక్ రూల్ అనేది కొన్ని వర్డ్స్కి వర్తించదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ సమ్ వర్డ్స్. సో దట్ ఈస్ వై ఫర్ డైనింగ్ ఇక్కడ ఐ అనేది జనరల్గా వొవెల్ అండ్ ఎన్ అనేది కాన్సోనెంట్. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ది కాన్సోనెంట్ వర్డ్ షుడ్ బి డబుల్డ్. బట్ డైనింగ్ అనేది ఎక్సెప్షన్ వర్డ్. సో ఆ బేసిక్ రూల్లో ఈ డైనింగ్ అనే వర్డ్కి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ అనేది డబుల్ చేశాడు. సో ఎన్ అనేది డబుల్ చేశాడు కాబట్టి అది ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అయింది. బట్ జనరలీ వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ డైనింగ్? DINING. ఓకే, సో ఇది ఎక్సెప్షన్ వర్డ్. సో అందుకే ఇక్కడ సియర్ డిన్నర్, అదే ఈ డిన్నర్ అనే వర్డ్లో రూల్ అప్లికబుల్ అయింది. సో ఐ అనేది వొవెల్ ఆల్ఫాబెట్ అండ్ ఎన్ అనేది కాన్సోనెంట్ ఆల్ఫాబెట్. సో ఒక వొవెల్ ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? ఇది డబుల్ కావాలి, అయింది. సో దిస్ ఈజ్ రైట్. అంటే ఈ బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్లో ఈ వర్డ్కి అప్లికబుల్. బట్ ఈ సెకండ్ డైనింగ్ అనే వర్డ్కి అది ఎక్సెప్షనల్ వర్డ్, కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి డైనింగ్ అనేది ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్ వర్డ్. ఈ రూల్ బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ అనేది దానికి వర్తించదు. కాబట్టి ఇక్కడ డబ్లింగ్ జరిగింది. సో డబ్లింగ్ జరిగింది కాబట్టి అది రాంగ్ స్పెల్లింగ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ ద క్వశ్చన్ we have to pick out the incorrectly spelt word. So that is why the option is dining. Option B is the correct one. In the following questions, 4 groups of words are given. In each group, one word is misspelt. Find the misspelt word. So here also again you have to find out the misspelt word. Okay, so neighbor, nectar, this is the misspelt word. Necessary and nemesis, so all are correct words, but here nectar is a wrong word. So ER kaadu, akkada AR ravali, nectar. Okay, so that is why this is the wrongly spelt word. And here let me teach you one more basic rule of spelling. Okay, so EI comma IE. Okay, this is very 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 important in our English spellings. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, ఈఐ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఐఈ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది. అండ్ మిస్సింగ్ లెటర్స్లో ఈఐకి ఐఈకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ you will get more number of missing letters related to EI and IE. So ఇది చాలా important, so note it down. So generally
first let me take IE. So I మన ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఈ ముందు వస్తుందా ఐ ముందు వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ ఈ. సో విచ్ ఆల్ఫాబెట్ కమ్స్ ఫస్ట్? ఇట్ ఈస్ ఈ ఆర్ ఐ? జనరలీ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఈ కమ్స్ ఫస్ట్. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద స్పెల్లింగ్స్ లైక్ believe, okay, relieve, okay, next chief, okay, next grief, okay. So ఇలాంటి వర్డ్స్లో ఫస్ట్ ఐ వచ్చింది, ఐఈ 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 ఐఈ, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్. సో జనరల్గా ఈ ఐఈ రూల్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, సో మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఐ తర్వాత వస్తుంది. కానీ స్పెల్లింగ్ రాసేటప్పుడు ఐ కమ్స్ బిఫోర్ ఈ. ఇది ఒక బేసిక్ రూల్, ఐ కమ్స్ బిఫోర్ ఈ. ఇలాంటి వర్డ్స్లో ఐ అనేది ఫస్ట్ రావాలి, ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు ఈఐ. ఈ ఈఐ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ విత్ సి కామా ఈ కామా ఉంటే, అంటే వర్డ్స్లో సి కామా ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటే అప్పుడు సిఈ వచ్చిన తర్వాతకి ఐ రావాలి, ఓకే. సో ఫర్ దాట్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. రిసీవ్, ఓకే, రిసీట్, ఓకే. సి వచ్చింది, ఈ వచ్చింది, తర్వాత ఏమొచ్చింది? ఐ వచ్చింది. అంటే సిఈ, ఇక్కడ సిఈ రెండు పక్క పక్కనే వచ్చాయి. సో ఇఫ్ ద వర్డ్స్ కమ్స్ వన్, ఇఫ్ ఫస్ట్ సి షుడ్ కమ్, దెన్ ఈ షుడ్ కమ్, దెన్ ఐ షుడ్ కమ్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఈఐ రూల్, ఈఐ రూల్. సో వెన్ దిస్ ఈఐ రూల్ ఈజ్ అప్లికబుల్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇఫ్ సి కమ్స్, దెన్ ఇఫ్ ఈ కమ్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఐ. సో లైక్ రిసీవ్ ఈఐ, and in receipt ei, then deceive. So deceive, c వచ్చింది, e వచ్చింది, then next only we got I. So then next perceive. So here also we got c e, then only we got I. So c e వస్తే then next I రావాలి, okay. This is the major difference. Achieve, so achieve, so achieve లో ఐఈ, ఇది ఐఈ రూల్, ఓకే. ఈ రూల్కి సంబంధించింది. బట్ సి కామా ఈ వస్తే ఏం రావాలి? ఇలా సి కామా ఈ వస్తే ఐ రావాలి. బట్ జనరలీ అచీవ్ అంటే ఐఈ. సో ఐ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ బిఫోర్ ఈ, ఐ కమ్స్ బిఫోర్ ఈ ఇన్ దీస్ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అండ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ ఈఐ, ఇది ఎక్సెప్షనల్ వర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈఐ వచ్చింది బట్ సి ఉందా? ఎప్పుడు ఐ రావాలి, ఈఐ ఎప్పుడు రావాలి? సి కానీ ఈ కానీ రెండు కంటిన్యూస్గా వస్తేనే ఐ రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఈ వర్డ్లో సి ఉందా? లేదు, బట్ ఈఐ వచ్చింది. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఈవెన్ దో వీ రన్ రూల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, okay, there are some exceptions in English language. We have to learn exceptions also. So some examples let me teach you. Cease, okay, so cease. సో ఇందులో ఈఐ వచ్చింది, బట్ జనరల్గా ఈఐ ఎప్పుడు రావాలి? సిఈ వచ్చిన తర్వాతే ఐ రావాలి. బట్ ఇక్కడ సి ఉందా? లేదు, బట్ ఈఐ వచ్చింది. నేబర్లో కూడా ఈఐ వచ్చింది, సి ఉందా? లేదు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వెయిట్లో కూడా, ఓకే, వెయిట్. సో వెయిట్లో కూడా సి ఉందా? లేదు, కానీ ఈఐ వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్ వర్డ్స్, ఓకే. So that is why rules of spelling we have to learn, and in the same way exception of the words also we have to learn, okay. So this is another basic rule of spelling. So very very important when to use ei and when to use ie. So ie means I comes before e, okay. So like in a words believe, chief, grief, relieve, achieve, okay. So there are lot more words. And ei ఎప్పుడు రావాలంటే సి కానీ ఈ కానీ వచ్చినప్పుడు వర్డ్లో దెన్ ఐ రావాలి. లైక్ ఇన్ వర్డ్స్ రిసీవ్, డిసీవ్, రిసీట్,
and weight. Ila, there are many words and there are equally exceptions. ఓకే, నైబర్లో సి రాకపోయినా సిఈ వచ్చిన తర్వాత ఐ రావాలి, కానీ ఇక్కడ సి రాకపోయినా ఈఐ వచ్చింది. అండ్ సీజ్లో కూడా సి రాకపోయినా ఈఐ వచ్చింది. సో లైక్ దిస్ ఇక్కడ వెయిట్లో కూడా ఈఐ వచ్చింది సి రాకపోయినా. దీస్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ స్పెల్లింగ్స్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్, so again you have to find out the misspelt word, and in this nothing is a misspelt word. So punctuation spelling correct, puncture spelling kuda correct, pungent spelling kuda correct, and pudding spelling kuda correct. Indulo anni correct spelling words question ala icharu. So but nothing is wrong in that. Pudding anni words kuda correct spelling words. Okay, so all the words in this question are correct. Pudding, pungent, puncture, punctuation, anni words kuda correct. 13th, commend, amend, comprehend, ascend. Yes, ascend. So ascend spelling SCEND, but ikkada S anedi double chesaru, but the spelling is ASCEND, but ikkada ASS END అని ఇచ్చారు. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద మిస్స్పెల్ట్ వర్డ్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇస్ మిస్స్పెల్ట్. ఓకే, సో అసెండ్. సో అసెండ్ ఈజ్ ద రాంగ్ వన్. ఓకే, సో అమెండ్ కరెక్ట్, కాంప్రిహెండ్ హెండ్ కరెక్ట్, కమెండ్ కరెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్, ఎమ్ ఈజ్ ఎ కాన్సోనెంట్, ఈ ఈజ్ ఎ వొవెల్. సో ఇక్కడ కూడా ఎమ్ కాన్సోనెంట్, ఈ ఈజ్ వొవెల్, హెచ్ కాన్సోనెంట్, ఈజ్ వొవెల్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఎస్ఎస్, ఈ ఎస్ఎస్ అనేవి రెండు కూడా కాన్సోనెంట్స్, బట్ ఈ అనేది వొవెల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ అనేది కాన్సోనెంట్, సి అనేది కాన్సోనెంట్, ఈ అనేది వొవెల్. అంటే ఈ ఈఎండి అనేది ఎప్పుడు రావాలి, ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే సియర్ కమెండ్. సో ఎమ్ ఈజ్ కాన్సోనెంట్, ఈ ఈజ్ vowel. Next, amend. M is consonant, E is vowel. But whereas in the given word SS, so ఇక్కడ రెండు డబుల్ అయినాయి. సో రెండు కాన్సోనెంట్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత వొవెల్ వచ్చింది. సో అది రాంగ్ వర్డ్. మరి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్, SC. సో సి అనేది ఏంటిది, కాన్సోనెంట్, ఈ అనేది వొవెల్. కాబట్టి ఇది wrongly spelt word or misspelt word or incorrectly spelt word. Okay, so hope you have understood this. ఇది కూడా ఒక బేసిక్ రూల్. సో కాన్సోనెంట్ దెన్ వొవెల్. ఈ అనేది ఎప్పుడు రావాలంటే కాన్సోనెంట్ ముందు రావాలి. సో ఈ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎమ్ ఈజ్ ఎ కాన్సోనెంట్, ఎమ్ ఈజ్ ఎ కాన్సోనెంట్, హెచ్ ఈజ్ ఎ కాన్సోనెంట్, బట్ వేరాస్ హియర్ ఇట్ హాస్ బ్రోకెన్ ద రూల్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్. సో కాబట్టి దీని కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ యాక్చువల్గా ASCEND. సో సి అనేది కాన్సోనెంట్, ఈ అనేది వొవెల్, కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రాంగ్లీ స్పెల్డ్. డీసెన్సీ, ప్రమోటర్, డిఫిషియన్సీ అండ్ డిస్కార్టియస్. డిఫిషియన్సీ CIENCY రావాలి ఇక్కడ కూడా. సో IE డిఫిషియన్సీ, ఇందాకే చెప్పాను IE రూల్ అండ్ EI రూల్. సో డిఫిషియన్సీ, సో డిఫిషియన్సీ, సో CE వచ్చిన తర్వాత హియర్ what you have to get, deficiency I. Okay, deficiency CE తర్వాత మనకి I రావాలి, కానీ అక్కడ I ఉందా లేదు. సో EI and IE believe. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ EI. సో ఈ EI ఎప్పుడు రావాలంటే CE వచ్చిన తర్వాత I రావాలి. సో ఇక్కడ CE వచ్చింది కానీ I ఉందా లేదు. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్. CE వచ్చిన తర్వాత I రావాలి. సో డిఫిషియన్సీ, CEI స్పెల్లింగ్ డిఫిషియన్సీ. ఓకే, సో CE వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ I రావాలి, అక్కడ రాలేదు కాబట్టి అది మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్. అగ్నాస్టిక్, సెప్టిక్, ప్రొఫిలిక్, అసెటిక్. Prophilic, septic, agnostic, ascetic. So here misspelled word is ascetic. So ASCETIC. So SC.
సి అనేది కాన్సోనెంట్, ఈ అనేది వొవెల్. సో ఇక్కడ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ జరిగింది. బట్ ఈ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ 2 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 కాన్సోనెంట్స్ ముందు మనం ఈ యూజ్ చేయం. కాబట్టి ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అసిటిక్ ఈస్ ASCETIC. సో సి అనే కాన్సోనెంట్ రావాలి. ఇక్కడ ఎస్ఎస్ అనేది డబ్లింగ్ జరిగింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఎన్వలప్, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ వర్డ్. ఇక్కడ ఈ రావాలి. సో ఒక కాన్సోనెంట్ తర్వాత జనరల్గా ఈ రావాలి, ఎన్వలప్. సో పి ఈజ్ ఎ కాన్సోనెంట్. సో ఆఫ్టర్ పి వాట్ షుడ్ కమ్? వొవెల్ రావాలి. ఈ యొక్క యూజేజెస్ ఆల్రెడీ మనం ఈ యూజేజెస్తోనే ఇప్పుడు మనం ఎన్నో స్పెల్లింగ్ మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈ అనేది ఆల్వేస్ బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ పి తర్వాత ఈ రావాలి. సో బికాస్ ఈ ఈజ్ ఎ వొవెల్, కానీ ఇక్కడ ఈ ఉందా? లేదు. సో సర్టెన్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్, అన్సర్టెన్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్, కంక్లూడ్స్. కంక్లూడ్స్ ఇందులో కూడా స్పెల్లింగ్ కంక్లూడ్. ఓకే, concludes. So this option is also wrong. Conclude and concludes. So DE and envelope PE. So option A betna D bettina generally it is right because concludes lo kuda DES ravali and here envelope PE ravali. Okay, so option A or D, anything is correct. So yes, here again we got IE and EI rule. సో EI అనేది ఎప్పుడు రావాలి? CE వస్తే జనరల్గా మనకు I రావాలి. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ ఈస్ IE. సో డిసీవ్ ఇందాక చెప్పాను, డిసీవ్ C, E వస్తే I రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు? C తర్వాత IE ఇచ్చిండు. సో కంప్లీట్లీ ఇది మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్. సో రిలీవ్ IE, బిలీవ్ బిలీఫ్. సో ఇవన్నీ కూడా IE రూల్ని ఫాలో చేస్తున్నాయి. ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. కానీ డిసి ఒకటి ఫాలో చేయట్లేదు. అండ్ సి వచ్చిన తర్వాత ఈ రావాలి, ఈ వచ్చిన తర్వాత ఐ రావాలి. కానీ ఇక్కడ సి వచ్చిన తర్వాత ఏమొచ్చింది? IE వచ్చింది. సో కాబట్టి 100%. సో దిస్ ఈస్ ద మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్. సో CIE, that is the wrong. So I already told you regarding this EI and IE, this is a important spelling. So where many questions will come from IE and EE. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెల్లింగ్ రూల్ IE and EI అనేది. అండ్ ఇందులో ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా I already told you. Okay, so very very important one. See all options IE, but ఇది EI. సో బట్ ఇక్కడ I ఇచ్చిండు. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. టర్మినేట్, ఫార్మేషన్, రిస్టోర్, ప్రొక్యూట్. సి రిస్టోర్. సో రిస్టోర్ STORE. ఓకే, బట్ ఆర్ ఈజ్ వాట్? కాన్సోనెంట్. ఈ ఈజ్ వాట్? వొవెల్. సో కాన్సోనెంట్ వచ్చిన తర్వాత వొవెల్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ వొవెల్ వచ్చిందా? రాలేదు. అండ్ వాట్ వొవెల్ షుడ్ కమ్? ఈ వొవెల్ షుడ్ కమ్. సో దట్ ఈ దే డిడ్ నాట్ గివ్. సో దట్ ఈస్ వై ప్రొక్యూడ్ కరెక్ట్, terminate correct, formation correct, but RE. So after R is a consonant and after consonant E should come. So but here we did not get E. So restore. So that is the misspelled word, restore. So always E is followed before a consonant. అంటే E ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కాన్సోనెంట్. ఆల్వేస్ కాన్సోనెంట్ ముందు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంటిది? కాన్సోనెంట్ ఆల్ఫాబెట్. బట్ కాన్సోనెంట్ ఆల్ఫాబెట్ తర్వాత వొవెల్ ఈ అనేది వచ్చిందా? రాలేదు. కాబట్టి ద మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్ ఇస్ రిస్టోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్స్, ఎన్హాన్స్, పర్ఫార్మింగ్, ఎక్స్క్లూషన్. సో ప్రొనౌన్స్ ఈజ్ ద రాంగ్. ప్రొనౌన్స్. ఓకే, సో అక్కడ SC ప్లేస్లో CE రావాలి. ఓకే, బట్ వాట్ దే గేవ్? NSC. అది దిస్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, ప్రొనౌన్స్. ఓకే, సో హియర్ SCE షుడ్ కమ్ బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ SC. కాబట్టి మిగతా అన్ని వర్డ్స్ హియర్ ఎన్హాన్స్ CE వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ SC వచ్చింది. ఓకే, అంటే N afterwards what should follow? C should come, but here S came. So that is why this is wrong. So here also C should come.
Okay, performing and exclusion, these are different. So after NC should come. So in pronouns also after NC should come. So then only it will become pronouns. CE, but akkada CE raledu, SE ichindu. So obviously in this way some hints will be given. So we can easily identify the spellings. What is the misspelled word? From the given words only we can easily identify. And moreover, if you know the basic rule of spellings, you can easily identify the spelling. Global, sense, comments, performance. So sense. So sense spelling enti. So this is sense. SENSE. But here he has given us CE. So general word it is. So CE. So here SE should come but not CE. So global correct, comments correct, and performance is also correct. Whereas sense, common sense generally we say, or sense organs we say. So sense organs anna, common sense anna spelling enti SENSE. But ikkada SENCE icharu. So obviously that is the misspelled word. Okay. So in the following questions, a set of 4 words are given marked 1 to 4. In each set, a word has been spelled in 4 different ways. So one of which is correct. Choose the correctly spelled word. So now from questions 21 to 30, akkada emantunadu ante 4 same alphabets untayi, same words untayi. Okay? ఆ సేమ్ వర్డ్స్లో మనం కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏదైతుందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ అటెంప్టింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో 4 వర్డ్స్ సేమ్ వర్డ్స్ ఇస్తాడు. ఆ సేమ్ వర్డ్స్లో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 to 20 ఏం చేసాం? 4 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆ 4 డిఫరెంట్ వర్డ్స్లో ఏదైతే స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉందో ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ హియర్ ఇక్కడ 4 సేమ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 సేమ్ వర్డ్స్లో స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఎందులో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో accommodate. So what is the correct spelling? Accommodate. Option A is correct. ACCOMODATE. Accommodate is the correct one. ACCOMODATE. See, option A and option C రెండు కూడా సేమే ఉన్నాయి. ACC, OMO, DATE. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి రెండు కూడా సేమే, అకామడేట్. సో ఇక్కడ ఒక CO ఇచ్చాడు అండ్ ఇక్కడ 2 Mలు ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆప్షన్ బి అండ్ డి ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ సి రెండు సేమ్. సో మీరు ఆప్షన్ ఏ పెట్టినా ఆప్షన్ సి పెట్టినా రెండు సేమే, అకామడేట్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Professor. Then what is the correct? FESSOR is correct. So FESSOR. Option D is correct. PROFESSOR. Professor. So ఇందులో S అనేది డబ్లింగ్ కాలేదు, ఇందులో 2 F's వచ్చాయి అండ్ ఇందులో ఇక్కడ ER వచ్చింది. So the correct spelling of professor is PROFESSOR. Professor. Okay, so PROFESSOR. That is the correct spelling. TARIAN. So option B is correct. Vegetarian. ఇక్కడ TE వచ్చింది, ఇక్కడ TARE వచ్చింది, ఇక్కడ I వచ్చింది. So vegetarian. So vegetarian. It's a 4-syllabic word. So vegetarian, option B is correct. So in this correct spelling ఏదైతుందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, కాబట్టి in this the correct spelling word is vegetarian. B is correct. Immense. IMMENSE. Immense.
Option C is correct. IMMENSE. So SE, that is the correct spelling. CE is wrong, and ENC, this is wrong, and this is also wrong. ZE. So as per pronunciation and as per the spelling, IMMENSE, immense. Option C is the correct one. Next, symmetrical. Symmetrical. Option B is correct. SYMMETRICAL. సో ఇక్కడ M అనేది డబ్లింగ్ కాలేదు, ఇక్కడ A వచ్చింది, అండ్ ఇక్కడ MM డబ్లింగ్ అయినాయి, బట్ ఇక్కడ కూడా A వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో సిమెట్రికల్, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ B is the correct answer. Privilege. So privilege, 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 privilege. So this is wrong. LI, ikkada LA ochindi, ikkada PRI ochindi. So privilege spelling is PRIVILEGE, privilege. So generally in English, age, privilege, age and pronunciation చేస్తే generally spelling లో EGE అని రాస్తాం. So we pronounce it as privilege, age అనే sound తో end అవుతుంది, but whereas in spelling, the spelling should be written in the form of EGE, privilege. So that is the one. Disappoint. So disappoint, option B is the correct one. Why? Because in disappoint, APPOINT, so P should be doubled. So in the first option P is not doubled, in the second option E, this is wrong, and in this ENT they have given, so that is wrong. So the correct answer is disappoint, DISAPPOINT, disappoint. So option B is the correct one. Next, occurrence. So OCC URRENCE, OCC URRENCE, OCC URRENCE. Option C is correct. Occurrence. So RR అనేది in option C and D doubled, but ikkada A వచ్చింది, but in occurrence it should come as E, occurrence, ENCE should come. So that is why option C is correct. And in option A, here R is not doubled, and in option B also R is not doubled. So that is why the all other options are wrong, and occurrence is the right one. Supersede. SUPERSEDE, SUPERSEDE. Option A is correct. Supersede. Okay, seed, seed ante vittanam, that is wrong. Here CEDE, seed, here also SEED. So supersede, SUPERSEED, SUPERSEED. So option B, option D rendu kuda same, SUPR, SEED, SEED rendu kuda correct options ఇచ్చాడు, బట్ అవి రెండు కూడా రాంగ్ స్పెల్లింగ్స్. సో ఇక్కడ CEDE వచ్చింది, ఇక్కడ SEDE వచ్చింది. సూపర్సీడ్, SUPRSEDE, that is the correct one. SED is the correct spelling, and the pronunciation is supersede. And let's move on to the last and final question in our today's exam, occasional. So occasional spelling is OCCASIONAL. So OCCASIONAL, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఈ వర్డ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అకేషనల్లో C అనే వర్డ్స్ డబుల్ అవుతాయి, బట్ అకేషనల్లో SS అనే వర్డ్స్ డబుల్ కావు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్ ఏమనుకుంటారంటే అందరు కూడా OCCASSION, అకేషన్. సో సిని డబుల్ చేస్తారు, ఎస్ని డబుల్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇన్ అకేషన్ సిసి మాత్రమే డబుల్ కావాలి, ఎస్ అనేది డబుల్ కావద్దు. సో OCCASIONAL, అకేషనల్ సియర్. ఇక్కడ SS అనేది డబ్లింగ్ ఇచ్చాడు, సో దిస్ ఈస్ కంపల్సరీ రాంగ్. సో ఓన్లీ సిసి మాత్రమే డబుల్ కావాలి, ఎస్ అనేది డబుల్ కావద్దు. ఇన్ ద ఆప్షన్ ఏ సిసి అనేది డబ్లింగ్ కాలేదు. సో ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ అకేషనల్ ఈస్ బి, OCCASIONAL. So with this we have successfully completed our test of spelling. So 30 questions. I hope so
most of the people have written, which is conducted by the Lezend Classes, and the key is out. So how many marks you have got? So today you can understand, and some basic rules of spelling also have been explained in this today's English class, which is conducted by Lezend Classes. So we have successfully completed test of spelling, which is conducted by the Lezend Classes. So whatever will be the next exam, so you people or you guys will be informed. So the next test related to English will be conducted on which topic and at what time. So see you soon all for the next topic. I hope so. Till that time, you people will be preparing seriously, and stay safe, stay at home, be safe, and prepare seriously. Thank you one and all.